hesitate because next door tu hari ni jugalah. Hari ni dia akan buat kerja kan. After some time. Okay, so next slide. So void function and value returning function have similar structure. So both have heading part and statement part. So void function ni void function name. So kalau tak ada void function name tu, you have integer ke double ke function name. Tapi kat bawah you need to have return. Okay, user defined void function can be replaced either before or after the function main. So user defined is whatever functions that the user create. So you can do this function before or after, because as I said, once the compiler run, compiler will always find main dulu untuk dia run. So kalau tak ada, if there's no function call, it will not go to the function that you wrote. Okay, so a void function doesn't have a return type. So the return statement without any value is typically used to exit function early. Okay, so value returning function tu nanti you will do integer function name. So inside the function you will have return blah blah blah. Okay, formal parameters are optional. A call to a void function is a standalone statement. Okay, so next, function definition syntax. Okay, so ni kita recap back. So what we have learned in function part 1. Okay, void function name. So inside it, you only have some of the statement. Void is a reserved word, so you cannot use it as identifiers. Okay, so function call syntax, any function call ni you put in your main. Function name, open bracket, close bracket. Okay, so void function with parameter. So with parameter ni is whatever inside the bracket ni lah. Okay, void function name and then formal parameter list. So what is inside formal parameter list? So you have data type, variable, data type, variable. So yang bawah ni lah data type, variable, data type, variable, data type, variable. So inside it you have statements. Okay, so void function with parameters. Okay, so the function call has the following syntax. So the function name, so dalam kurungan is the actual parameter list. So what are the parameters list? Okay, the actual parameter list has the following syntax: expression or variable, expression or variable. Variable tu contohnya calculate, function name calculate GPA. So inside it you have probably apa variable dia, kalau nak calculate GPA, result times something. Contohlah. Okay, void function with parameter. Contoh ya. So void, so the function name is funEXP. Okay, function EXP, funEXP. So the parameter list is integer A, double B, char C, integer X. Okay, so inside it you have your statements. The function funapp has 4 parameters. Parameter 1 is A, parameter 2 is B, parameter 3 is C, parameter 4 is X. Okay, so void X fun, integer 1, integer 2, in char 3, double 4. The void X fun has 4 parameters. 1, integer 1 1 is a value parameter of type integer. Yeah. Okay. 2, a reference parameter of type integer. 3, a value parameter of type char. And 4, a reference parameter of the type double. Okay, so as you can see, if it has n emphasis ni, okay, on integer 2 and double 4 ada emphasis selepas integer tu, that one is a reference parameter. So if you only have integer 1 and char 3 without the emphasis n, that is value parameter. Okay, so I repeat, without the emphasis n is a value parameter yang biasa. Okay, so with the emphasis n is a reference parameter. Okay, boleh faham? Do you understand that? Okay, so ingat with emphasis n is a reference parameter. Okay, a formal parameter, okay, a void function with parameters. A formal parameter receive a copy of content
of corresponding actual parameter. So what is a value parameter? A value parameter, a formal parameter that receive a copy of the content of corresponding actual parameter. So you akan dapat, you akan pass nanti the value itself. Okay, receive a copy of content of the corresponding actual parameter. Okay. Okay, whereas a reference parameter, a formal parameter that receive the location or the memory address of the corresponding actual parameter. So I repeat, a value parameter, it receive a copy of the value. A reference parameter, it receive the location of the corresponding actual parameter. Kalau value parameter receive value, reference parameter receive location or the memory address. Boleh faham? Boleh faham? Okay. So tu beza dia. Okay. As for in value parameters, if a formal parameter is a value parameter, the value of corresponding actual parameter is copied into it. Maksudnya you ambil value asal tu, you copy. Ambil copy the value dia. The value parameter has its own copy of the data. During program execution, value parameter manipulates the data stored in its own memory space. So bila data manipulation, okay, value parameter tu manipulate in its own memory space, bukan space yang asal tadi. Faham? Faham? Faham. Okay. Okay, good. Whereas in a reference parameter, so as I said before, you copy, receive the address and store the corresponding actual parameter. So you receive tadi you receive value. Yang ini you receive the value of the address. The address. Tadi you receive the value, nilai tu you copy. Yang ini you receive the address of the tadi variable tu lah. Okay, during program execution to manipulate the data is stored in reference parameter direct to the memory space of the corresponding actual parameter. So let's say if you make any data manipulation, so you buat x equal to y plus z contoh kan. And then the value of x tu, bila kita dah kira the value of x tu, okay, so because it's a reference parameter, then if you make any changes to the value, and then it will direct to the memory space of the corresponding actual parameter. So actual parameter tu value dia akan berubah. Actual parameter. So tadi tu kita copy value dan kita dah copy, so kita copy in a new location. So parameter asal tak berubah. Okay, so void function with parameters can pass one or more value from a function, change the value of actual parameter. Sebabnya, as I have explained before tadi. Sebab reference parameter, you get the address, whereas value parameter, you only get a copy of the value. Okay, so tadi I dah minta salinan ni kan, tadi kan? Dah. Okay. Okay, so let us go through this code, yeah. Passing parameters by reference. Okay, void duplicate integer ampersand, integer ampersand, integer ampersand, semicolon. So this is a function prototype telling that in this program there is one function named duplicate, whereby it has 3 parameters. Okay, so we look at void duplicate dulu. Void duplicate integer A, B and C. So A, B and C parameters by reference ke value? Reference. By reference. By reference because you have ampersand n tu ya. Okay, so A equals to A times 2, B equals to B times 2, C equals to C times 2. Okay, so apa value yang dimasukkan, dia akan times 2. Okay, let's go to integer main. X equal to 1, Y equal to 3, Z equal to 7. Next, we have a function called duplicate X, Y, Z. So X, okay, X will be passed to A, Y will be passed to B, Z will be passed to C. Okay. Alamak. Macam mana kita nak keluarkan line-line tu?
Oh, tak boleh. Okay, correct. Oh, kena. Kalau tak apa. Okay, so X will be passed to A, Y will be passed to B, Z will be passed to C. Okay, so A, what is the value of A now? 2. Plus the location of 1 ni tadi lah So 1 times 2 is 2. What is B? 6. 6. So what is Z? 14. 14. Okay, so next line. So void tak ada return so there's no return. So once you have done with that, you go back to the next line. X equal to 2. 2. apa dia class? X equal to 2. Y 2. equals to 6. 6. Z equal to 14. 14. 14. Okay, get return 0. Dapat tak? Same result tak? X equal to 2, Y equals to 6, Z equal to 14. Dapat tak? Dapat. Okay, faham tak? That is passed by reference, So kita pass value tu Faham. Okay, Alhamdulillah. So can you please try this one? Sorry. Example 6.5. I'll give you 5 minutes to do that.
Okay class, are you done? Dah ke? Hello? Belum. Belum. Oh belum. Okay. Okay, tak apa, take your time. Okay, so while you copy that, let me explain ya. So comparing call by value or call by reference ya. I repeat, kalau call by value with the ampersand, call by reference with ampersand. Okay, so let's go to integer main ya. So integer square by value, integer semicolon, void square by reference, integer n, ampersand n, semicolon. So yang ini function prototype. So integer main, x equal to 2, z equal to 4. X equals, mesti 2 lah, before square by value. Value written by square by value. So function square by value, return a equals a times a. A times a is 4. So, so square by value ni, berapa dia punya output dia? Ya ke? 4. So square by value ni dia keluar 4 ke dia keluar 2? 2. 2 ke 4? Akan dapat 2. Siapa vote? Tu. Kenapa dapat 2? Kenapa dapat 2? Sebab yang x equal to 2 tu. Sebab dia bawa data sendiri. Sebab dia pass by reference ke pass by value? Pass by value. Value. Okay, so that's the answer because they pass by value. So a caller's argument not modified. Caller's argument ni tadi daripada sini lah, daripada line value written by square by value x ni not modified sebab tadi kita copy dia, kita copy value kan, kita copy 2 je kan? So a equals to 2 times 2. But then the caller argument are not modified sebab kita copy value tu, you copy the value and then you modify dekat sini sahaja. Okay, so that's why caller's argument ni dekat sini square by value x ni tadi ni caller's argument are not modified. So x is still 2. Okay, so x equal to 2 after square by value and line, berapa x sekarang? 2. 2. Okay, 2. Okay, see out z equals to, berapa z sekarang? 4. 4 before square by reference and line. So square by reference z berapa? Square by reference, so kita pass location z sahaja. Okay, so C ref equals to berapa z tadi? 4 ya. C ref sekarang adalah 4. 4 times 4 is 16. 16, correct. So the value here is 4 or 16? 16. 16 sebab kita pass by Reference. reference. Yeah, so caller's argument are modified because
the changes we have made is the changes that we made here lah. So kita dah calculate cref equal to cref times cref tu. So kita dah kira dia akan update at the location yang pas tadi tu. Okay, see out z equals to z after square by reference is 16 lah kan? And line. Okay, ada siapa-siapa tak nak share dia punya result code yang dia dah buat? Ada ke? Saya? Boleh. Okay, sekejap. Nampak tak? Loading. Oh, okay. Okay, so boleh compile and run. Ni. Nampak tak? Nampak. Ada tapi ni coding lain ke? Tak, sama je. Sekejap. Yang ni. Okay, compile yang ni. Okay, tutup balik. Oh. Tutup balik. Hmm? Dia buat yang code yang sebelum tu. That's why I cakap avoid tu yang ada tu. Okay. Avoid jangan ada space. Okay, compile and run ini. Yang naming tadi tu. Compile and run. Jangan run je. Compile balik. Kenapa dia enter two numbers pula? Itu dah dari tadi betul, saya betul. pelik. Betul balik. Cuba file save as balik. File save as, naming ni tak betul. Okay, buat lab. Okay, bagi nama lain. Void and lab berapalah. Void and reference. Bagi nama lain. Tak payah .app tu buang. Underscore. Jangan space, underscore. Yeah, okay. Apa tadi? Nak bagi nama? Reference. Reference. Ref. Okay, save. Okay. Okay, compile and run semula. Okay, so tarik tepi sikit. Tarik ke kanan sikit. So kita nak minimize tapi kita nak tengok dengan code sekali. Okay, tarik ke kanan sikit. Okay, betul. Lain kali naming tu kalau boleh jangan ada space ya. Jangan letak .app tu tak mau Okay. So integer. Okay, good. So x equals to 2 before square by value. Value written by square by value is 4. Mana? Value written. Ke kanan sikit tarik tak boleh baca. Sekejap. Allah. Okay. Kalau tu tak nampak lah pula nak baca. Sekejap. Okay, susun kejap. Okay dah tu. Okay, so before square by value, value written by square by value okay, square by value x tadi bila kita dah kira a equals to 2 times 2 is 4. X equals to 2 after square by value because Dia copy. ada copy. So value asal tak berubah. Faham? Okay, so kenapa Z tu satu line tu tinggal ke memang dua line aja? Z equals to 4 before square by value, square by reference. Z tu dua kali je dia cakap. Dia nak beritahu tu. Sama lah dia tak update pun. Dia update, sorry. Okay, Z equals after square by reference. So Z adalah 16 selepas. Okay? Faham tak kelas?
Faham. Okay, so kalau square by value, ya Allah laju Nur Arifah tu dah tutup. Sorry. Okay, sorry. Okay, so kalau Allah okay, so kalau you call by value, initial value of X is not updated. Okay, so if Allah Akbar, if call by reference, okay, ada ampersand tu, you actually change the initial, you boleh change initial variable. Okay, boleh faham tak? Ada siapa-siapa nak tanya tak? Ni kefahaman petang ni dua ni saja yang penting. Apa beza by value dengan by reference? Kalau by reference, kalau by value you copy the value, then you make the changes tapi value asal tak berubah. Kalau by reference, you only get dia punya address. So when you make any changes and then the initial value can be updated. Faham ya? Faham. Alhamdulillah. Okay, so tapi saya doktor, share balik Ya saya. kalau contoh macam yang dekat return yang integer square by value ni, kalau kita buat yang A equal to yang darab equal to A ni, kalau kita A ni kita letak like any value lain, dia akan jadi ke ataupun tak boleh? Boleh lah. So maksudnya dia Kalau copy kita letak macam value mana? lain, Times biasa je macam lah. ni. Kalau kita letak A tu value lain, tak gunalah kita namanya kita pass. Kita tak adalah so pass. Sekarang ni kita nak pass value asal daripada integer main. Faham? So maksudnya tak boleh jadi by value lah kan? So dia tak ada pass lah. Kalau you nak kira benda lain, maksudnya kita nak kira benda tu, kita nak kira dalam tu je, tak ada apa-apa value nak pass. So tak payahlah kita guna konsep nak pass ni, nak call value dengan pass value ni. Ni kalau kita nak pass value atau pass by reference ni daripada main, daripada function main tu kita nak pass ke function user defined function. Lagi satu yang dekat sini as explained before is kalau you letak integer function name, kita ada return, betul? So return dia akan return value A equals to A times A. Kalau void tadi tak ada return. Faham? Yang explain before tadi. Faham. Konsep ni kena faham. Okay, thank you. So kita tengok next sample. Doktor. Ya saya. Ya. Saya punya tak boleh nak run lah, tak tahu kenapa. Boleh saya share ke? Okay, main share. Boleh. Sini macam gloomy dah balik kat Selangor ni hari ni. Semalam pun. Okay, so apa dia kata error? Okay, saya try run Compile dulu. Value compile. reference CPP. Compile dah belum? Saya dah tadi. Sekejap. Okay. So nak tahu apa error dia. Value reference.cpp. Ni pun naming dia. File save as. Okay. Tekan file. Isma bagi nama satu file. Bagi nama, ini kita nak buat reference. Buat je reference. Dah cukup. Save. Itu je Cukup. Yes. Try. Sama juga. Situ dia kata ada error. Compile balik. Undefined reference to square by value integer. Square by value. Sama kan? Square by value integer. Nama dia tak sama Macam mana nak kena tengok ni? Nampak tak kawan-kawan aku ada nampak? Nama kat function kat bawah tu dengan dia punya prototype tu tak sama. This one Virut besar, betul. Yep. Okay. Ada. Alright. Thank you. Okay, welcome. Biasalah macam tu. Rasanya kecil tapi tu lah yang boleh buat rasa nak sakit kepala. Okay, so get back to the slides. So ini dah Okay. So we have fun 1 and fun 2. Ini panjang sikit.
Okay, so tak apa. Okay, so ini saya explain je dulu. Nanti boleh buat sendiri Okay, fun1, so we have two functions fun1 and fun2. Integer num1, num2, char. So we have num1 10, num2 15, char A. Inside main, num1 equals to 10, num2 equals to 15 and ch equals to A lah. Okay So now ni function call fun1, num1, num2, ch. So yang ini kita kena pergi fun1. So kalau kita tengok berdasarkan sini fun1 we have A ni pass by value or preference. Value. Okay, A value, B Reference. reference, V Value. okay value dah faham dah lah. Okay, after fun1, so yang mana yang value dia akan update nanti selepas itu, selepas function tu? A, B or V? B. B, okay betul. So konsep dah faham So after fun1, num1, okay, num2 and ch. So kita nak print, lepas dah make changes, nanti kita pergi tengok function tu apa. Okay, so next we move on to fun2, function 2. Num2 25 ch. So apa maksudnya 25 tu? 25 tu apa? So num2 kita akan pass value of num2. Perasan tak? Mula-mula dia susun betul-betul num1, num2 ch. Perasan Betul So bila fun2 kita susun num2 25 ch. So kita ambil num2, dia sebenarnya dia ikut susunan So nombor yang pertama kita akan pass value of num2, then kita akan pass the value of 25. Okay? Okay, sebab yang kedua ni integer y ni kita declare sebagai 25 in value. And then ch, the last one. Okay, after fun2, num1 is, apa yang value num1 sekarang ni adalah value of num2. Kita copy value num2. Faham tak? Faham. Okay, walaupun variable dia namanya num1, tapi tadi kita dah pass value num2. Faham kelas? Faham ke tak? Faham. Kan saja nak buat kita pusing kan. Sebenarnya kita bagi arahan kat komputer je fikir, tapi yelah saja je nak explain, nak bagi variation lah of the codes num2 equals to num2. So num2 tadi apa value yang kita pass? Num1. 25 lah sekarang ni num2. Num1 ni dah, num1 tadi value of num2 and ch is ch lah kita akan pass. Get return 0. Okay, void fun1, integer A, integer ampersand B, char V. So integer 1. So integer 1 ada introduce di sini. So integer 1 ni hanya dikenali only be known in fun1. Okay. Dalam main function ada integer 1? Tak ada. Ada tak integer 1? Tak. Okay, hanya dalam fun1 sahaja ada integer 1. Okay, integer 1 equals to A. So apa A tadi? A apa? A adalah num1. Num1 apa dia? Berapa? 10. 10. Yes, 10. So A plus plus? 11. 11. So B equals to B times 2. B berapa? 15. 15. Okay, 15 times 2 is? 30. 30. Okay, V asalnya kita copy apa? A besar. A besar. So sekarang B jadi B besar. V jadi B besar. Okay, see out. Inside fun1, A equals to? 10. Berapa tadi A sekarang ni? 10. 10 ke 11? 11. 11. 11. 11. V equals to? 30. So 30. V equals to? B B. besar. B besar. Okay, so yang ini kita ambil value daripada main function. Kita pass pada fun1 and then kita do some manipulation and then kita display dalam fun1. So yang ini senang, lebih senang nak faham. Betul, sebab kita tak pass by ke main function balik. Faham? Faham.
Okay, good. Okay, so sekarang ni kalau kita nak pass balik, value mana yang berubah? A, B, V. Kita nak pass B. balik pada main. B B. sahaja. Kenapa B? B. Sebab dia by reference. Pandai. Dah tahu dah. B by reference. A and V is by value. Kalau by value, kita copy value daripada main function tadi dan kita buat manipulation kepada copy dia, bukan kepada lokasi asal. Boleh faham semua? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Okay. Okay, lepas dah habis fun 1 ni, kita pergi ke fun 2 ke kita patah balik pada main? Fun 2. Kita patah balik pada main. Compiler akan pergi balik pada main. Lepas line fun1 6162ch ni kita pergi ke function, sebab ni function call. Kita akan pergi kepada function fun1. Habis saja line ni kan ada ni semicolon ni. Okay, so dia akan terminate di situ. Next kita akan pergi cout fun1 61 equals berapa 61 tadi sekarang ni? 10 atau 11? 11. 10 ke 11? 10. Sebabnya tadi kan kita dah kata pass by value. Oh yang ni dia patah balik Iya, ni patah balik. Oh okay. Okay, comma 62 equals to 30. 30. CH equals to A besar. A besar. Yes, correct. And then end line semicolon. Fun 2 6225ch. Okay, so nanti yang ni you buat sendiri. So fun 2 ni integer ampersand x, integer y and char ampersand w. Okay, so apa yang kita buat ialah x, kita akan pass lah value tu. So integer x sekarang ni jadi 62. 62 tadi berapa? 30, betul? 30. So x is 30. Integer y kita pass tadi 25. So y will be 25. Char w is A ke B? A besar. Betul. Okay. So nanti x plus plus tadi daripada berapa tadi? 10 10 x plus plus jadi 11. 11. So inside 30. Betul 25. Ya 30. Ya. 30 x plus plus jadi 31. 31. Betul. Inside fun 2 x equal to 31. Y equals to 50. 50 sebab kita pass 25 tadi. And W equals to G besar. G besar. Betul. Okay, so yang ni inside fun 2 So dah curly braces ni tutup, kita maksudnya we have to go back to main. Okay kat situ. So kita dah habis fun 2 6225ch. Next is cout after fun 2 61 equals berapa? 61? 31. 31 sebab tadi integer x ni ada ampersand. Okay, 62 equals to 25. 25. CH equals to G. Okay. Then betul, get return 0. So nanti you all boleh try sendiri. Betul ke tak betul? Boleh? Boleh. Ada siapa-siapa tak yang tak faham patah balik kiri kanan ni? Dia kena try lah sendiri nanti baru boleh faham. Tapi check balik. So sekarang ni konsep yang nak faham ialah by value ke by reference? So kalau by value, initial value is not updated. By reference, initial value is updated. So kalau dalam function ni memang dia akan update sebab kita print dalam function ni. Kita tak patah balik pada main. Okay, boleh faham yang tu? Boleh faham ke? InsyaAllah boleh faham ke tak? Boleh. Okay, so Doktor. 6.7 ni, ni saya soalan. Saya nak tanya, kalau by value dia guna untuk apa kalau walaupun kan tak berubah, so dia guna untuk apa? Aduhai. Ini macam-macam lah kegunaannya, macam mana nak bagi contoh sekarang ni. Aduhai. Sekejap Ada siapa-siapa boleh bagi contoh? Tak boleh fikir pula sekarang ni.
Mungkin kalau harga, kalau you nak calculate harga asal tu tak berubah. Faham tak? Tapi harga barang, kalau you nak tambah harga barang tu kali 3, kali 4. Kalau orang tu ambil 3, 4 dalam function tu kita boleh kira 3, 4. Tapi harga asal tu kita tak nak ubah. Faham tak? Faham. Contoh lah, tapi dia adalah ikut condition lah, ikut problem. Ni salah satu contohnya. Contoh harga asal kita tak nak ubah. Tapi bila dia dah kira minyak satu RM4. So kalau you nak kira 3 minyak tu by quantity, 4 kali 3, 12. 12 tu hanya akan ubah dalam function yang kita kira harga total minyak. Tapi harga minyak kita tak ubah. Faham? Faham. Okay, thank Terima kasih, you. Doktor. Thank you for the question, sama-sama. Okay, so yang ini you nak buat calculate grade. So let's say lah kita ada main get cost grade, next print cost grade. Dalam function get score, prompt user for the input, get the input, print cost score, print grade to calculate cost grade, print cost grade. So yang ini kita nak get score, nak kira lah, kena buat function sikit lah dalam ni. Dan yang last sekali nak calculate grade score untuk print sahaja. So nanti boleh buatlah sendiri kalau nak buat, ataupun mungkin kita bincang dalam lab nanti. Okay, scope of identifier. Okay, this is another, macam ni, another theory another theory and important thing that you need to understand. Okay, scope of variables declared within a function or any block of instruction can be used by own function and cannot be used outside of them. Aduh. Dia ada dua jenis variable. Satu scope variable, hanya dalam function tu sahaja yang faham, yang boleh can be used, yang boleh digunakan. Maksudnya tadi macam integer 1 tu, dalam function tu sahaja boleh guna integer 1. Okay, so the other jenis variable is global variable. Global variable can be used by all outside any function directly in the body of program. Okay, so contoh Okay, so yang ini jenis variable. Okay, variable ni maksudnya kalau dalam kod ni Z, R, A, B. Okay, faham? Tu nama variable, betul? Faham ke kelas? Kita cakap pasal variable saja sekali. Okay, so sekarang ni there's two type of variable. Satu local variable, dua is global variable. So what is a local variable? Contohnya integer Z ni hanya boleh digunakan within scope integer main sahaja. Integer R ni hanya boleh digunakan dalam function integer addition sahaja. So if you want to say the result is, contoh R kat sini, okay, you will produce an error sebab dia tak kenal R tu apa. Kan every variable has to be declared, betul? Betul. So kalau you nak R kat sini akan keluar error sebab R adalah local variable kepada integer addition sahaja. Okay, so kat sini tak boleh you nak panggil R. So sama juga, katakanlah kat sini tiba-tiba you nak buat A plus Z. Tak boleh sebab Z hanyalah local variable kepada integer main sahaja. Faham kelas konsepnya? Doktor, yang after Yes, saya. IOStream tu kan INT addition, lepas tu dalam kurungan INT kan. So yang dalam bracket tu dia kena buat berapa banyak INT yang kita nak declare lah maksudnya. Betul. Contoh kalau macam bawah tu ada 2, so atas tu pun kena letak 2 INT. Betul, yang ini function prototype saya kata. Dia nak bagi tahu dalam ni ada function namanya integer addition. So dia punya parameters ada 2 parameters. Okay. Okay, so faham ya, local variable ni, ni local. Faham. Okay, kejap So ini adalah global variable.
Sorry. Okay, so let's back to it. Okay, so tadi local variable, now global variable ya. So global variable, so float number. So global variable ni you declare dekat function prototype tadi. Float number 50.6. So this is a global variable. Maksudnya, okay, in any of the functions, okay, any of the function, okay, boleh access number with the value of 50.6. So let's say ada dalam ni a float number 34.7 which is a local variable to integer main. So bila you want to display number, the value of number is, so it will be 34.7. Maksudnya the value of number tu will be override kepada local variable. Okay. Okay, so we can still access the global variable by using C++ scope resolution operator. Use symbol colon, semicolon. Okay, colon must be placed immediately before variable colon number. Okay, colon tells the compiler to use global variable. So let's say kalau nak guna juga value of number yang value of 50.6, you guna colon number. Yang macam ni. Okay? Okay. Habis dah. Okay, so that's about it for function part 2. So for today, what we have covered tadi, simple hari ni. Konsep kena faham, tak kisahlah program tu datang program apa pun, tapi you need to understand satu konsep of call by value, the other one is call by reference, the next one is local and global variable. So hari ni kita belajar konsep ini sahaja. So insyaAllah, so last 3 weeks we covered about function. So an extension to function ada empat konsep yang kena faham ni lah. Satu by value or by reference. Next is local variable, global variable. Ada apa soalan nak tanya? Tak ada. Jangan lupa saya attendance ya. Kat luar pun dah start hujan lebat, so saya harap tadi itulah nak tengok hujan. Takut nanti internet kacau. So kalau siapa-siapa yang area banjir tu, so kita hati-hatilah dan doa banyak-banyak lah. Tak hujan balik. Saya ni duduk Shah Alam pun risau juga kalau hujan petang-petang ni hari ni. Tadi tertengok hujan kejap pula. Aduh. So semua hati-hati ya. Stay safe ya. Okay. Okay. Thank you so much. Jangan lupa send attendance ya. Okay, Doktor. Okay, doktor. Ada siapa-siapa nak attendance balik? Nak saya copy balik? Doktor, boleh ke doktor upload record ni dekat YouTube? Okay. Thank you cakap. So saya kena stop recording. Alright. Okay, thank you so much for the reminder.